Bismillahirrahmanirrahim. The media has the power of educating people, the good and the bad. मीडिया लोगों को अच्छी और बुरी तालीम देने की ताकत रखता है. Since it affects the eyes, the ears and the mind simultaneously, nothing can overcome the influence of the media. क्योंकि ये बेयक वक्त आंखों, कानों और ज़हन को मुतासर करता है, कोई चीज़ भी मीडिया के असर पर गालिब नहीं आ सकती. The media should perform a noble mission of enlightening people and discourage sectarian, communal and divisive trends. मीडिया को लोगों को तालीम देने का नए काम सर अंजाम देना चाहिए और तबकाती, गुरोही और तकसीमी रुझानात की हौसला शिकनी करनी चाहिए. Therefore, through your esteemed paper, लिहाजा आपके मुअज़्ज़ज़ अखबार की वसातत से, I would like to highlight the bright and dark sides of the media and request the related authorities to boost the positive influences and curb the negative impacts of media on the general communities. में मीडिया के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना और मुतल्लिका अहकाम बाला से आम तबकात पर मीडिया के मुस्बत असरात को बढ़ाने और मनफी असरात को दबाने की दरख्वास्त करना चाहूँगा. Firstly, the term media is derived from medium, which means carrier or mode. अवलन इस्तिलाह मीडिया मीडियम से अखज़ की गई है जिसका मतलब है बारबरदार या ज़रिया. The term was first used with the advent of newspapers and magazines. पहली दफ़ा ये इस्तिलाह अखबारात और रसालों की आमद के साथ इस्तेमाल की गई थी. However, with the passage of time, the term broadened by the inventions of radio, TV, cinemas and internet. बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ रेडियो, टीवी, सिनेमाओं और इंटरनेट की ऐजाद के साथ ये इस्तिलाह वसी हो गई. Secondly, in the world of today, media has become almost as necessary as food and clothing. सानियन आज की दुनिया में मीडिया तकरीबन खुराक और लिबास की तरह नागज़ीर हो चुका है. It is true that media is playing an outstanding role in strengthening the society. ये दुरुस्त है कि मीडिया माशरे को मजबूत करने में गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है. Its duty is to inform, educate and entertain the people. इसका काम लोगों को बाखबर बनाना, तालीम देना और महजूज करना है. It helps us to know current situation around the world. ये दुनिया भर में मौजूदा सूरत-ए-हाल जानने में हमारी मदद करता है. Because of its inherent ability to reach large number of public, it is widely used to convey message, to build public opinion and awareness. लोगों की बड़ी तादाद तक पहुंचने की अपनी फितरी सलाहियत की वजह से राय आमा तमीर करने और आगाही के लिए पैगाम पहुंचाने के लिए इसे वसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. Thirdly, the original idea behind the creation of various media means was to entertain masses. तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए की तख्लीक के पीछे असल ख्याल अवामुन नास को महजूज करना था. Radio, TV, cinemas and magazines spend most of their resources targeting on entertaining items and programs. रेडियो, टीवी, सिनेमा और रसाले तफरीह अशिया और प्रोग्रामों को हदफ बनाते हुए अपने ज़्यादातर वसाइल इस्तेमाल करते हैं. Because of the growing population and developing lifestyle, the demand for more entertainment is increasing. बढ़ती हुई आबादी और तरक्की करती हुई तर्ज जिंदगी की वजह से ज्यादा तफरीह के लिए तलब बढ़ रही है. Every year, billions are traded in entertainment industry. हर साल तफरीह सनत में खरबों का कारोबार किया जाता है. One of the major duties of media today is to inform the people about the latest happening around them and the world. आजकल मीडिया के बड़े कामों में से एक लोगों को अपने इर्द गिर्द और दुनिया में ताज़ा तरीन वाक़ियात से आगाह करना है. They cover all aspects of our interest like weather, politics, war, health, finance, science, fashion, music, etc.
وہ ہماری دلچسپی کے تمام پہلوؤں مثلا موسم، سیاست، جنگ، صحت، مالیات، سائنس، فیشن، موسیقی وغیرہ کا احاطہ کرتے ہیں. The need for more and more news has evolved into creation of dedicated TV and radio channels and magazines. زیادہ سے زیادہ خبروں کی ضرورت مخصوص ٹی وی اور ریڈیو چینل اور رسالوں کی تخلیق میں ترقی پا چکی ہے. People can listen, watch and read latest news whenever and wherever they want. لوگ جب اور جہاں چاہیں تازہ ترین خبریں سن، دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. Furthermore, media is the overseer of political system. اس کے علاوہ میڈیا سیاسی نظام کا نگران ہوتا ہے. If it plays its role honestly, it will be a great force in building the nation. اگر یہ اپنا کردار دیانتداری سے ادا کرے گا تو قوم کی تعمیر میں یہ ایک عظیم طاقت ہوگا. It plays a great role in bringing common men close to their leaders. یہ عام لوگوں کو اپنے قائدین کے قریب لانے میں عظیم کردار ادا کرتا ہے. The media focus on bringing details of all major political situations, decisions and scenarios. میڈیا تمام بڑے بڑے سیاسی حالات، فیصلوں اور منظرناموں کی تفصیلات لانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے. Hence people can better understand their rights and make better decisions. لہذا لوگ اپنے حقوق بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. As the power of media is so extensive and huge, it can be used to educate people with very little cost. جیسا کہ میڈیا کی طاقت بہت وسیع و عریض ہے، اسے بہت کم لاگت سے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. Imagine a classroom in every city with thousands of students being taught by just one teacher. صرف ایک استاد کے ذریعے پڑھائے جانے والے ہر شہر میں کئی طلباء والے کمرے جماعت کا تصور کرو. But unfortunately, because of money-making approach of media and lack of interest by government, little work is done in spreading education. بدقسمتی سے میڈیا کے پیسے کمانے کے رجحان اور حکومتی دلچسپی کے فقدان کی وجہ سے تعلیم پھیلانے میں تھوڑا کام کیا جاتا ہے. Moreover, various authorities and agencies utilize the power of media to spread informative message to public. علاوہ ازیں مختلف محکمے اور ایجنسیاں عوام تک معلوماتی پیغامات پھیلانے کے لیے میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. This may include warning against a storm of epidemic, delay in arrival or departure of flights and trains, etc. اس میں طوفان یا وبائی مرض کے خلاف تنبیہ، پروازوں اور ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں. In some cases, it is legally binding to publish notices in newspapers like tenders, change of property, ownership, etc. چند معاملات میں نوٹسز مثلا ٹینڈر، جائیداد کی ملکیت کی تبدیلی وغیرہ شائع کرنا قانونی طور پر پابندی ہوتی ہے. Almost all business concerns use the power of media to sell their products. تقریباً تمام کاروباری ادارے اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے میڈیا کی طاقت استعمال کرتے ہیں. They advertise in media for the enhancement of business purposes. وہ کاروباری مقاصد کے فروغ کے لیے میڈیا میں اشتہار دیتے ہیں. Huge amounts of money are invested in media for marketing of a product. ایک پروڈکٹ کی فروخت کے لیے میڈیا میں خطیر رقوم کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے. The more attractive the advertisement, the more people will follow it. جتنا زیادہ پرکشش اشتہار ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ اس کی جستجو کریں گے. Lastly, even though there are a lot of plus points for use of media, but there are also many disadvantages associated with it. آخری نمبر پر اگرچہ میڈیا کے استعمال کے کئی مثبت نکات ہیں لیکن اس کے ساتھ منسلک کئی نقصانات بھی ہیں. Media has the bad effect of inducing baseless ideas through advertisements. میڈیا اشتہارات کے ذریعے بے بنیاد نظریات کے اکسانے کا برا اثر رکھتا ہے.
People are forced to buy harmful or substandard products. لوگ نقصان دہ یا غیر معیاری مصنوعات خریدنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. Sometimes the media develops unnecessary sensation and distortion of truth to attract attention. بعض اوقات توجہ حاصل کرنے کے لیے میڈیا غیر ضروری سنسنی خیزی اور سچائی کے بگاڑ کو فروغ دے دیتا ہے. Because of its power to build public opinion, the influence of media can make or break the government. رائے عامہ تعمیر کرنے کی اپنی طاقت کی وجہ سے میڈیا کا اثر حکومت بنا یا توڑ سکتا ہے. In perspective of the above actualities, it is trusted that the government and the general public will try their hardest to use media positively. مدرجہ بالا حقائق کے تناظر میں یہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ حکومت اور عام عوام میڈیا کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کرے گی. Thanks for watching.